Hello! Our today's topic is eating habits, and our plan is as follows. First of all, we are going to speak about units of measuring food, единицы измерения еды. Next one is food preparation verbs, какие-то глаголы, которые используются для того, чтобы говорить о том, как мы готовим пищу. Next one is nouns used only in singular or plural forms. То есть существительные, которые бывают только в единственном или во множественном числе. And the last one is food idioms, какие-то фразеологизмы с названиями различных продуктов. Let's start with units of measuring food. We can have a pinch of something, a teaspoon of something or a tablespoon of something, then a slice of something, a bar of something, a loaf of something, and a liter of something. And now, which food we can use with these phrases? We can have a pinch of sugar, a pinch of salt. Next, we can have a teaspoon of sugar, a teaspoon of salt, a slice of cheese or a slice of ham, a bar of chocolate or a bar of soap. Soap is not food, but still we measure it in bars. A loaf of bread and a liter of water and a liter of milk. And how can we cook this food? What can we do with it? We can slice something to make slices of a food. We can pour some liquid. We can grate, for example, vegetables. We can melt. Melt is to become warmer. For example, ice, it's cold, but if it melts, it becomes water. Next one is to beat. Yes, for example, to beat meat. To chop is to cut into small pieces. The last one is to peel, is to remove the peels, to remove the cover from some vegetables or fruit. And now, what can we do with cheese or carrots? We can grate cheese or grate carrots. Butter and chocolate. We can melt butter or melt chocolate. Eggs and cream. We can beat eggs and beat cream. То есть beat может использоваться не только в значении отбивать что-то, например, мясо, но также в значении взбивать. So, взбивать яйца, взбивать сливки. Next one, bread and cake. Slice. Slice bread, slice cake. To cut into slices. Sauce and coffee. These are both liquids, and we can pour sauce and pour coffee. Also, we can pour some tea. Potatoes and bananas. We can peel potatoes and peel bananas. Очищать картошку, чистить картошку, очищать бананы. Onions and vegetables. We can chop onions, chop vegetables to make small cubes, small pieces. And now, which idioms can we use consisting of different products? We can say, it's not my cup of tea. That it means I don't like it. We can say that English is a piece of cake for me. То есть мы можем для значения, кстати, куска использовать не только слово slice, но и слово piece. Ну и само выражение a piece of cake — это не только кусок торта, но и что-то легкое. So English is a piece of cake for me. English is very easy for me. I want to know your secret. Spill the beans. Говори давай. Ну или
пролей бобы, дословно. В оригинале будет звучать как «говори уже». Spill the beans. He is dishonest. Take everything he says with a pinch of salt. Помните, pinch of salt? Это какая-то немного соли. Если мы берем что-то с щепоткой соли, это значит, что мы человеку не доверяем. So he is dishonest. He can tell some lies. Calm down. It's no use crying over spilled milk. Бесполезно плакать над разлитым молоком, да, то есть бесполезно что-то расстраиваться из-за того, что мы не можем изменить. And now let's look. Not one's cup of tea. It means not interesting for a person. A piece of cake is something easy. Spill the beans means to tell a secret. Take something with a pinch of salt means to doubt the truth. Cry over spilled milk is to waste time feeling sad about something that cannot be changed. And now let's look. Let's paraphrase these phrases using the idioms we've learned. It's not my cup of tea. What does it mean? It means I don't like it. English is a piece of cake for me. How can we paraphrase it? English is easy. Spill the beans. Share the secret. Take everything he says with a pinch of salt. Don't believe him. It's no use crying over spilled milk. Don't be sad. You can't change it. Конечно, вы всегда можете использовать второй и более простой вариант, но для того, чтобы звучать более образованно и повысить как-то свой уровень языка, очень важно использовать такие фразеологизмы. My cup of tea, a piece of cake, and so on. Итак, мы поговорили с вами о различных способах приготовления, мы поговорили с вами о продуктах, которые могут быть частью каких-то фразеологизмов и словосочетаний. И последняя тема, которую нужно обсудить сегодня, это какие-то определенные существительные, у которых есть только единственное число, или существительные, у которых есть только множественное число. В русском языке тоже есть такие примеры. Например, слово «ножницы». У него нет единственного числа. Или слово «джинсы», «брюки». Тоже слова, у которых нет единственного числа, только множественное. And now in English, nouns that only have a plural form. Существительные, у которых есть только форма множественного числа. These are some tools and instruments. For example, scissors, scales or binoculars. Ножницы, весы или бинокль. То есть, обратите внимание, в русском языке слово бинокль в единственном числе, в английском во множественном, видимо, потому что бинокль состоит из нескольких линз. Next one is clothing. Clothes, jeans and trousers. Само слово одежда, clothes, у него нет единственного числа, несмотря на то, что вот здесь есть показатель вроде бы множественного числа, суффикс s. Jeans, trousers, то же самое, не может использоваться в единственном числе. Groups of people, such as army, police, family and audience. Эти слова выглядят как слова в единственном числе, но с точки зрения грамматики они будут использоваться как слова множественного числа, то есть использоваться с глаголами во множественном числе. Например, если мы говорим про глагол to be, это его форма am, is, are. Помните, что в единственном числе мы используем глагол is, во множественном are. И вот с этими словами мы будем использовать форму are. For example, police are people who are considered to defend us. Next one is some other words such as people, stairs, congratulations. Вы можете спросить, почему слово люди только во множественном числе? Ведь у нас есть слово человек, a person. Но дело в том, что a person, a people слова, которые образованы совершенно от разных корней. И в принципе мы можем сказать a person, persons. Такой вариант
слово «люди» тоже существует, но чаще мы будем использовать слово people. И вот у этого слова как раз-таки единственного числа нет. Stairs – лестница, тоже стоит запомнить. В русском языке это единственное число лестница, в английском множественное, потому что, видимо, мы опять же рассматриваем лестницу как несколько ступенек. Congratulations – поздравления, мои поздравления. Единственного числа не может быть. Next one is nouns that only have a singular form. Существительное, которое употребляется только в единственном числе, наоборот. It's some games, such as billiards or dominoes. Здесь вроде бы слова выглядят как слова во множественном числе, да, мы видим суффикс s, но если мы будем использовать эти слова в предложении, мы будем использовать глагол единственного числа. For example, billiards is my favorite game. Next, school subjects such as physics and mathematics. Опять суффикс s, но число единственное. Like, physics is my favorite subject at school. Some other words such as luggage, money, information, equipment, food, hair, furniture and advice. Luggage, багаж. Опять же, потому что багаж мы рассматриваем как все сумки, которые у нас есть. Money – деньги. В русском языке число множественное, в английском единственное. Information – информация, она может быть только одна. Двух информаций быть не может. В русском языке то же самое. Equipment – снаряжение. Да, опять же, мы, несмотря на то, что мы вроде бы говорим обо всем снаряжении, которое у нас есть, все равно единственное число, потому что мы его воспринимаем как что-то целое. Food – еда. Не может быть. Если мы хотим сказать о нескольких продуктах, мы будем говорить слово products или блюда, dishes, но food только единственное число. Hair. Несмотря на то, что у нас много волос, единственное число. Если мы будем говорить слово hairs, это будет означать волосинки. Например, I have 3 hairs. У меня только 3 волосинки. Да? Но, надеюсь, такой ситуации нам не встретиться. Next one, furniture. Опять же, мебель, но мы понимаем всю мебель как одно целое. And advice, совет. Если мы хотим сказать, что нам человек дал несколько советов, мы будем использовать слово piece. So, he gave me some pieces of advice. И давайте сейчас проверим себя, насколько вы хорошо запомнили единственное число существительного или множественное. Now let's look. Money doesn't smell or money don't smell. Which verb should we use here? We use money doesn't smell because money is only singular. Next one. My hair is curly or my hair are curly. The right variant is my hair is curly because hair is also only singular. My jeans is or are too long. My jeans are too long because jeans are always plural. Maths is or are my favorite subject. The right variant is, so maths is my favorite subject. What is or what are the news? What is the news? So the news is also always singular. Your new furniture is or are beautiful. Your new furniture is beautiful. The police is or are looking for him. The police are looking for him. Police is always plural. Okay, today we've discussed some topics. We've spoken about some nouns that are used only in singular, some nouns that are used only in plural, and we've spoken about some idioms, speaking about food, and about some ways of cooking food. See you next lesson.